bienvenue à tout le monde à ce colloque qui est en fait dédié au policy brief quelque part. C'est ces sortes de documents qui permettent de mieux considérer en fait les résultats de la recherche dans la prise de décision dans les systèmes de santé, l'evidence informed decision making, avec un exemple concret, plus concret qui sera présenté par Chantal. Donc il y aura deux parties, une première sur le Learning Health System et puis les Learning Cycles dans lesquels sont intégrés les policy briefs, et ensuite un exemple concret sur les Patient Experience Measures des patients oncologiques, un policy brief qui a été préparé notamment par Chantal Arditi. La présentation se fera par d'abord Sarah Mantwill qui va parler en anglais. Sarah Mantwill, elle est coordinatrice au Swiss Learning Health System qui est à Lucerne et elle est aussi chercheuse postdoctorante à l'Université de Lucerne. Elle s'occupe notamment de l'activité au quotidien du Swiss Learning Health System, inclut aussi tous les reportings scientifiques, le monitoring, l'évaluation des projets et les outcomes qui en sortent, ainsi que la coordination des activités du programme de PhD. Sarah a un PhD en communication, en sciences de la communication avec une focale sur la communication en santé de l'Université de Lugano où elle avait aussi fait son master en communication et économie. Elle a ensuite été aussi postdoctorante à Harvard et au Dana-Farber Institute à Boston. Et maintenant, depuis quelques années, elle est à Lucerne. Sa présentation sera suivie par celle de Chantal Arditi, que vous connaissez, qui est à l'UMSP et maintenant Unisanté depuis 2006, qui a une formation de sociologie et a fait un master en études de la santé au Canada, puis depuis un certain nombre d'années travaille à Unisanté. Et elle est notamment responsable investigatrice principale de SCAPE 2, la deuxième partie de cette étude sur les expériences des soins des patients oncologiques qui a été faite il y a quelques années, qui maintenant se continue avec un nouveau financement. Voilà, donc avant de passer aux présentations, je vous signale juste que ça sera enregistré. Et deuxième chose, si vous avez besoin d'une attestation, merci de signaler ceci ou donner vos coordonnées, votre email, votre nom dans le chat, ou alors d'envoyer un email à Marina Galati d'Unisanté, elle vous enverra une attestation. So now we turn to English and I leave you the floor, Sarah, for the first part of the presentation. Thank you very much. Okay, thank you very much, Isabelle, for the introduction. My apologies that I'm going to present in English. I don't feel comfortable enough to do it in French, maybe with another year of lockdown, maybe next year in French, where I can focus my efforts on French. So I'm going to share my screen with you. Everyone can see it? Yes. Perfect. So as Isabelle already mentioned, I'm at the Department of Health Science and Medicine at the University of Lucerne, where I'm a coordinator in the Swiss Learning Health System. And just a question, is there an opportunity to switch out, to turn off the noise when people are joining? Okay, I'm new to WebEx. Okay, thank you. So I'm a coordinator in the Swiss Learning Health System, and I'm going to give you a little bit of an overview over the Swiss Learning Health System today, but I'm going also to particular focus on policy briefs because Isabelle and Chantal had asked that I give a little bit more insight on this sort of document. So to give you a little bit of an overview of the Swiss Learning Health System, this is a nation or Swiss-wide project that currently consists of a network of 10 universities and universities of applied sciences all across Switzerland, including 13 institutes or departments that are all in the field of public health, health sciences, medicine, health economics, etc. And we were initially funded from 2017 to 2020 through the State Secretariat for Research, Education and Innovation, so the SERI. And we just in December received notification that we will fund it also for another 4 years from 2021 to 2024. And Isabelle or Unisanté is going to join us. And a little bit of information on the financing, because sometimes people are curious about that. So the SERI funds at each partner institution one PhD position, and each partner institution matches this PhD position with another PhD
position out of their own funds. So each partner basically, so all 13 institute departments have 2 PhDs that are working within the SLHS and writing their dissertation within the Swiss Learning Health System, the SLHS is the abbreviation. The idea of learning health system is not something that's completely new or brand new. We know learning health systems or learning systems, for example, from the clinical setting, where we feed data into the system, we evaluate, we monitor the data, we learn from the data, and we bring these learnings back into practice in the clinical setting so that we create continuously learning cycles. What makes the Swiss Learning Health System a little bit different is that it was born sort of out of the idea, how can we leverage this to a more meta level, to a more systems level? So how can we actually make the Swiss health system learn, so to say? So it's a little bit more abstract. And so the overarching objective of the SLHS is actually to strengthen the health system and create a culture of shared decision-making in which sound scientific evidence is continuously integrated into the health system. And how this is going to look like is basically what you can see here on this in this little learning cycle, and which is the core of the SLHS. And I'm going to spend a little bit more time on this while I carry you through to the policy briefs and the stakeholder dialogues that are part of the Swiss Learning Health System. But the idea is basically that we continuously identify issues or problems that are relevant to the Swiss health system. Based on that, we write or provide evidence synthesis, so-called policy briefs in the SLHS. Based on that, we engage in dialogues with stakeholders that have a stake or a particular interest in the issue that we're looking at. And as a SLHS, we look at any efforts that are made that make it into implementation potentially, or if any other new issues occur, to learn from them again, and if necessary, change the direction that we had initially proposed, or build upon what we find has been done after the dialogue has taken place. As I said, I'm going to spend a little bit more time on this just in a minute, but I want to highlight just the 2 other main pillars of the SLHS for your information. So one of our main pillars is due to the fact that we are funded through the PhDs is, of course, to build capacities, research capacities for health systems and services research, and in particular learning health systems. So besides writing their dissertation and being involved in the development of policy briefs or the conduct of stakeholder dialogues, PhD students can also take classes in the field of learning health system, where we're working together with the Swiss School of Public Health. So they are an official partner of the SLHS, and we also develop curriculum with them so that that doctoral students are continuously learning about learning health system, including health systems research, but also on a more clinical level. The other pillar is what we have initially called developing standards for the management of health information. Maybe one has to say this is maybe now more about collecting health data that is available. So together with one of our partners, the University of Neuchâtel, we're actually trying a pilot application or starting a pilot application on a metadata repository where we collect data or where we want to collect health-related data. But I'm going to focus, as I said, on this bridging mechanism between research policy and practice. And as I had said initially, in the first step, we try to identify issues. So the SLHS identifies and prioritizes pressing topics and challenges in the Swiss health system. I want to be honest here and acknowledge that in the first phase, this has been a rather academic endeavor. In the second funding phase, we will try to be a bit closer or much more closer to the health system. So part of the reorganization for the second funding period is also to establish a health system advisory board, for example, where we really have a board present with people from the health sector that we're currently working out that actually can sort of help us prioritize those issues and say whether this is actually of value or not to practice and policy. Based on the prioritized issues, we develop evidence synthesis, as I said, or what we call policy briefs in the SLHS, which should serve as an input for stakeholder dialogues. And as I was asked to give a little bit
input on policy briefs and what we have learned so far and what we know, I want to spend a couple of minutes on policy briefs themselves. So these are just, in front there is actually the policy brief from Chantal and Isabelle, but this is just a snapshot or 3 out of the 20 that we will have produced until mid this year of policy briefs within the SLHS. But you might have come across, of course, policy briefs like from the European Observatory for Health System and Health Policy that produces policy briefs for the WHO, or you've seen policy briefs from the CDC, or most recently from the Swiss National COVID-19 Science Task Force that now regularly provides policy briefs. When you look at these different policy briefs, you see that the structure varies quite a bit. And a question that we often get is, especially when we start working with the doctoral students and their supervisors, is what is actually a policy brief? And there are many definitions, there are many descriptions of policy briefs. One that I chose here, just as to highlight it a little bit, is the one from the WHO Evidence Informed Policy Network that says evidence-based policy briefs or evidence briefs for policy bring together global research evidence from systematic reviews and local evidence to inform deliberations, policy dialogues about health policy and programs. However, what I want to highlight once more is that there are not very different, but there are many definitions or descriptions according to the organizations you look at and how they actually define the policy briefs they produce. Also, whereas here it sounds rather rigorous from systematic reviews, we see also a lot of policy briefs that actually gather their evidence not only from systematic reviews, they might even use best practice examples from other countries or contexts, or they might just use cross-sectional studies because an issue might be still rather new, or there isn't enough information yet to really find any systematic reviews or meta-analysis on the topic, but the issue is pressing enough that people want to move forward with a policy brief. Also, not every policy brief is actually a basis for deliberation. Sometimes they merely, so to say, have informative value for decision makers in policy and practice. Maybe to add a little bit to the confusion is we also find varying briefs, but I really like the one from CDC because I also think that is where the SLHS falls well within. So they talk about 4 different types of briefs. We have the information brief, we have an issue brief, and we have a policy brief, and that is along with what we propose in the Swiss Learning Health System. A policy brief is actually a brief that provides policy options for public health problems. Whereas the policy impact brief, that's the last step, is where we actually find a lot of strong evidence on policy impact. I think this is a good way to look at different briefs that you might come across. So also Isabelle and Chantal, for example, I think Chantal would talk a little bit about it. Also where we talk about lay summaries, for example, where would they fall in this continuum? So what all policy briefs, though, have in common is they describe a problem that is relevant to decision makers, whether this is in policy or practice, by explaining relevant and contextual factors. They should present a number of evidence-based, or what I deem the better term, evidence-informed solutions to the problem. And for each possible solution, they would explain all relevant aspects, including, if possible, benefits and costs. And in the last step, they often try to discuss potential barriers and facilitators to the implementation of each possible solution. Policy briefs are more and more used because they are deemed to be a very concise summary of a particular issue. So normally policy briefs are supposed to be rather short. I'm going to talk about this also a little bit. They are deemed to be a very effective way to bring research to the attention of policy and practice or decision makers, as they allow to easily and briefly digest research findings and can reduce the potential for important research to be lost. Due to the fact that we know that a lot of people don't necessarily have the time to engage, especially those who take the decisions, to engage in a substantial literature search, for example, and sometimes might base their decision on simple or single out studies and not necessarily have looked at the full picture. So a policy brief might give them an opportunity to get a more comprehensive picture of what the research is actually saying.
what are the objectives of policy briefs? We in the SLHS, we looked at, so when we started the project and midway through, we always started to think about, okay, what should be the objective of a policy brief? We have looked at other organizations, and I'm not going to carry you through, but we have looked at different organizations that issue policy briefs and what they state are the objectives of their policy briefs. And however, if you look at, for example, prompt change, facilitate policy making, or explain the urgency of an issue, what they all, even though they use different wording, what they all aim is they want to give some sort of basic to decision makers to base their decision on. Decision can also mean that they are not moving in any direction, but you want to provide certain recommendation options for action and that people can potentially decide on if they want to address an issue by using a certain course of action. When it comes to methods for policy briefs, so as you recall, I showed the WHO definition and they were talking about systematic reviews. But if you indeed look at policy briefs, you see that they use a variety of different methods actually to gather the evidence. And we see the same for the policy briefs that we have produced in the SLHS. We have one or two that really have used systematic reviews or meta-analysis, but we also have others that have used examples of best practices, for example, or cross-sectional studies because there wasn't enough data or research available. And in that sense, I really like sort of the picture that the European Observatory in Health Systems and Policy uses. So in their policy brief, they have it in every policy brief on the front page, basically saying, well, the ideal case is, of course, systematic reviews and meta-narrative reviews, but they find that most of their policy briefs include a scoping review or a narrative review, or sometimes even a case study, depending on what the scope of the policy brief is. So we really think about it more sort of a continuum and trying to bring together global with especially local data or local research. In terms of how policy briefs are structured, so if we really start to think about the writing process and the design, most people say a policy brief should, or most literature says, shouldn't be longer than 2 to 4 pages, maximum 8 pages. And that is sort of more a personal opinion and experience we have made with the SLHS. It's a little bit, I think that very much depends on what the goal is of your policy brief and how this policy brief will be eventually used. Others talk 6 to 12 pages, and the WHO, for example, or also the McMaster Forum that has done a lot in Canada on policy briefs and stakeholder dialogues, say it should be a 20-page review, for example, with a 1-page key message and 2-page executive summary, because this will anyway allow you to take the 1-page key message away and the 2-page executive summary away and have it as standalone product that people can actually use without reading the full 20-page review. So to carry you a little bit through the structure of a policy brief, how we have seen it with the WHO, how we're using it as the SLHS, and have seen it also a couple other times, looks as follows. Of course, you have a title that is recommended to be in the form of a compelling question. Key messages, it's one set about 1 page, possibly as bullet points. So what's the problem? What do we know? And what must be considered for implementation? And in that sense, it should be there as a standalone product, preferably. So whenever someone is interested, sufficient that they can look at the key messages. The executive summary, 3 pages for those who have a little bit more time. And for the main report, as I had outlined before, this is actually the policy brief, the work that has gone into the key messages and the executive summary, the introduction that describes the issue and context, definition of the problem, options for addressing the problem, and implementation considerations, looking at barriers and facilitators. Also, in terms of options for addressing the problems, it is often recommended to have 2 to 3 options so that you're not sort of overwhelming, but also maybe have already done a prioritization process beforehand and which of these options are actually most valuable or most useful. Lastly, of course, the references. I don't have to say this, but interestingly, people are
those who have a bit more time, who are actually engaging with the policy brief, are actually asking for references. So who's the audience of policy briefs? And again, we have quite some variety. It really depends on what your topic, of course, is addressing. Also, what we try to encourage in the SLH is, and this will be something moving forward, we will try to encourage this more and more, that it's not just an academic endeavor, is that while you already develop your policy brief, you should already be in contact with relevant stakeholders, because they're going to help you to shape your policy brief and refocus your attention to what's really important. But I don't really want to focus so much on the audience here. I think what we shouldn't keep in mind when we write the policy brief is that we always should think, depending on which audience we decide on, is how familiar are they with the issue? What sort of knowledge might they have already on the existing evidence? How much do they understand in terms of the technical terminologies? Also, this is related to literacy related issues, of course, and their capacities to handle different types of evidence. So oftentimes, as we are in the field, for us, it's really easy to understand certain graphs, certain visuals, but for the reader, this might be hard to handle, especially if there is little time for that. How are policy brief used? So I use something that is also used by the evidence network of WHO, and I think we can think about how policy briefs are used on 3 different levels. The first one, and I've mentioned this, is more about informing people. So we don't necessarily expect immediate decisions or taking any course of action afterwards. So here it's really just about disseminating policy briefs. Another stage is consulting stakeholders. And I have said before, sometimes when we work on the recommendation options, not sometimes, one should be in contact with the stakeholders. So an idea is, of course, to already, while writing the policy brief, start to get into a consultation phase with your stakeholders. That means you can already have a good draft of your policy brief or even complete policy brief, but really use it as a consultation product while you together look at the options that are provided and maybe think about, if we have 7 recommendations, how are we going to prioritize? Which are truly the first 2 we should focus on, for example. Of course, this is a little bit of a theoretical understanding, as in practice it might look not as clear what is informative and what is actually consultation, for example, or the last step, what does it mean to actually involve stakeholders? But this is how I see when we look at the SLHS, that we are often at the consultation phase or at the involving stakeholders phase, because here the policy brief in the last step should really serve as an input for a policy or a dialogue with stakeholders that are involved in the topic, or, as I said, have a stake in a particular topic. Which leads me to the fact that our policy briefs are, as I said, not just standalone products. I mean, people, of course, they should read it. We are happy to do that, but they are actually produced as a basis for what we call stakeholder dialogues. So once a policy brief has been produced, stakeholders are invited to participate in a dialogue, and they can last from what was initially planned 2 days to maybe a day or half a day. Now that we're online, they're a little bit shorter, because we know it's tough to sit all day in a meeting, in an online meeting. And stakeholder dialogues, as we have them defined, and again, this is more of a theoretical concept here, because reality looks sometimes a bit different, is a structured communication process that uses a deliberative dialogue during which 2 or more stakeholders work collaboratively toward a common understanding with the aim to reach agreement on the problem at hand. So during the stakeholder dialogue, we have between 10 to sometimes 15 people at a dialogue. We have a moderator, we sometimes have a facilitator that helps with the discussion, a neutral moderator, ideally. And we have realized that initially we had started with this idea, really a deliberative dialogue, but we also realized that sometimes it helps, and the same Chantal and Isabelle have done it too, it helps to break up into working groups. But the idea is really to come to a conclusion in the dialogue, that it's not just everyone meets and then they leave and no one really knows what's going to happen next, but maybe to follow a certain course of action after the dialogue. So
As I said, the policy brief serves as the basis for discussion, maybe also for your information. The dialogues always follow the Chatham House rules, so no information. Information can be shared, but without the naming of any affiliation of the people who are involved in the dialogue. And all the participants have to agree on that. But what I actually wanted to talk about are potential outcomes, and we see various outcomes. So sometimes based on the recommendations that have been made in the policy brief, which is the basis for discussion. And this is also why I say sometimes a longer document might be helpful, especially in cases where you have a dialogue where you really want to dive into the details, whereas maybe a 3-pager might be more relevant just to inform a potential stakeholder or decision maker, but who might not necessarily participate in a dialogue. It might be about developing a mission or vision statement, depending on what the policy brief has been about. Can be even a signed agreement. We had dialogues where it was about developing a toolbox, which was on measurements, for example. But also one of the things that can come up is further additional research is needed before we come to a conclusion or what we want to do, because there's just not sufficient evidence yet available. So after the stakeholder dialogue and the goal of the SLHS in the long term, but you're probably aware that change can take a long time, is that we're sort of monitoring and evaluating what is happening after the stakeholder dialogues. And this can be as little things as, are people bringing the topic back into their work environment, their organizations? Are they going to force the issue in other ways? Or is actual change or someone actually trying to implement one of the recommendations in policy and practice? But this is something we're still working on because, as you know, and as I said, change can take a while. And based on that, we look at the issue, we might reprioritize the issue, we might identify new things within the issue that we haven't seen before. And the idea is then to either update the evidence synthesis, come back with a new evidence synthesis that will address maybe issues that have been identified afterwards, so as to support a learning system, so to say, for a particular issue, a problem. I want to mention one last word of caution, and then I come to an end. I need to check my watch because try to be fast here, Chantal. One last word of caution is that if we talk about policy making, it's of course I mean, we all have the idea, we bring evidence into policy and practice, and this is going to be implemented, and we learn from it, and then this feeds back into the system. But we all know this is not a linear process, whether when we look at organizational cultures, but also policy. And I haven't even dived into evidence-informed policy making, etc. There are many different things that feed into the policy decisions. So we have, and evidence is just one of them, but is there enough political or practical support, competing actions, feasibility? So as nice as the circle looks, it takes a little bit more of it takes a little bit we need to consider other things. And I actually like this one from this visual from Peter Gluckman, because policymaking is a messy process. And when I talk about policy, I'm not only thinking about policy at a systems level perspective, but also from an organizational. If you look in organizations, hospitals and their policy, and involves formal and informal actors, elected, unelected. So as I said, it's not a straightforward process, and we're aware of that, of course, and this was Learning Health System, and we're trying to add a little bit more structure to it. So this is for me. Thank you for your attention so far, and I don't know if I hand over to Chantal yet, or questions. Yes, I'll take it from here. Thank you very much, Sarah, for the very nice introductory session about what policy briefs are. And now I'll switch to French, donc en français. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que nous avons fait donc pour notre policy brief. Et donc concrètement, ce que vous montrez, ce que ça représente, ces concepts de policy brief dans le résultat final. Alors, je vais partager ma présentation.
Est-ce que c'est bon, tout le monde voit? Yes. Oui, merci. Alors voilà, donc nous, notre policy brief, nous l'avons intitulé en anglais « Giving patients a voice about cancer care. Should Switzerland do more to collect patient experiences of cancer care ?» Donc pour ce policy brief, je voulais commencer en fait avec un peu l'historique de comment on est arrivé à déterminer l'enjeu et les objectifs du policy brief. Comme Sarah vous a présenté tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs objectifs et vu que c'était nous, là, un exercice un peu académique, c'est nous qui devions un peu déterminer quel serait l'objectif du policy brief. Donc nous avons commencé en 2018 d'abord en essayant d'avoir l'objectif de présenter l'utilité des mesures rapportées par les patients pour évaluer la qualité des soins. Donc, c'était des mesures rapportées par les patients, que ce soit au niveau des résultats de santé ou au niveau des expériences de soins. Ensuite, en 2019, on a affiné des objectifs en disant « Ah, mais on pense que c'est intéressant aussi de sensibiliser les personnes à la problématique de ces mesures et d'aller aussi un peu plus loin, d'expliciter comment on peut utiliser ces mesures, quelles sont leurs applications, et puis d'aller encore plus loin avec des propositions d'options d'implémentation là, de ce dont Sarah a parlé aussi. Et on a mis ça en parallèle avec ce change adoption curve, où on a différents processus de changement, d'implémentation du changement, où au début on a le awareness, donc c'est d'expliquer pourquoi c'est important, qu'est-ce que c'est ces mesures, de understanding, donc d'expliquer ce que c'est, comment ça peut être utilisé, et d'aller jusqu'au engagement, de comment avancer. Donc on s'est focalisé sur ces trois objectifs pour finir. Mais en 2020, on a décidé de restreindre ça en ciblant les expériences des patients et de ne plus considérer ce qu'on appelle les outcomes, donc les résultats de santé qui sont rapportés par les patients, et de se restreindre au domaine de l'oncologie qu'on connaît avec notamment notre étude SCAPE que nous avons fait auprès des patients atteints de cancer. Donc voilà, donc c'était un objectif assez large, mais qu'on a restreint pour une thématique un peu plus précise pour que ce soit faisable et pas 50 pages de policy brief. Donc comme vous a expliqué Sarah, donc au début on a présenté le contexte de ces expériences de soins, donc le contexte assez général du système de santé. Alors en Suisse et dans d'autres pays, on utilise souvent les trois objectifs, là, le triple aim du système de santé, qui est d'atteindre ce qu'on appelle better health, better care and better value. Donc c'est les meilleure santé, meilleurs soins et meilleure valeur des soins. Et nous, avec ces expériences de soins, on se situe dans le deuxième objectif, là, le better care. Donc le système de santé a quand même toujours l'objectif d'améliorer la qualité des soins et les expériences des personnes qui passent par le système de santé. Et un autre framework qui est utilisé très souvent et qu'on aime bien chez nous, c'est le framework de l'OCDE sur sur la performance du système de santé, avec 6 dimensions de la qualité des soins ici. Donc là, sous qualité, on a l'efficacité, donc l'efficacité des soins, si en effet ça vous aide à vous guérir. On a les domaines de la sûreté des soins, pour être sûr que vous ne soyez pas moins bien après avoir passé par les soins qu'avant. Et ici, ce qu'ils appellent responsiveness ou patient-centeredness, c'est des soins qui répondent aux besoins des patients, qui sont ce qu'on appelle aussi centrés sur le patient. Donc, et ça, les indicateurs, c'est les expériences des patients sur lesquelles on se focalise ici. Et puis encore la dimension de l'efficience avec de mise en rapport avec les coûts de ces soins. Et puis la dimension de l'équité, donc des soins qui doivent être donnés de manière équitable à toute la population. Ensuite, dans le policy brief, c'était aussi très important de définir ce que c'est ces expériences de soins, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas toujours très clair pour les personnes. Donc, on l'a défini comme toute mesure de la perception et du point de vue des patients sur leurs interactions avec le système de santé et de soins et les différents prestataires de soins.
Donc, dans ces mesures, ça englobe en fait différentes mesures. Ça englobe des mesures de satisfaction, notamment par exemple si on demande aux patients s'ils ont été satisfaits de la qualité des repas, par exemple. Donc, il y a une dimension de satisfaction. Il y a aussi ce qu'on appelle des expériences subjectives. Donc, la personne qui a reçu les soins, comment est-ce qu'elle a perçu, par exemple, le fait d'avoir été traité avec respect et dignité. Donc ça, c'est comme chacun qui a une perception différente de ça et de demander qu'est-ce qu'il en a pensé. Après, il y a aussi des expériences objectives où on demande aux patients, alors, par exemple, avant votre rendez-vous chez le médecin, est-ce que vous avez attendu moins que 10 minutes, 10 et 20 minutes, plus que 30 minutes? Donc, c'est quelque chose qu'on peut de manière assez objective, chiffrée. Et ça comprend aussi des mesures de l'observation du comportement des prestataires. Donc, par exemple, on demande aux patients, est-ce que le médecin vous a donné des informations écrites sur votre maladie? Donc, et on sait que c'est important que des patients reçoivent des informations qu'ils ont besoin, eux, pour pouvoir peut-être les aider à gérer leur maladie au quotidien. On parle souvent que ces expériences de patients sont composées de 8 dimensions, des soins centrés sur les patients qui ont été déjà conceptualisés, je crois, au début des années 90 et qui sont reprises par Piquer avec ces 8 principes de ce qu'ils appellent patient-centered care. Je ne vais pas tous les voir, mais voilà, c'est le respect pour les préférences des patients, notamment le fait que le patient est informé et éduqué par rapport à sa maladie, le fait que des soins, on a fait attention à son confort physique, à sa douleur, par exemple, et que la personne a reçu tout le soutien nécessaire au niveau émotionnel, également si la famille était intégrée aux soins. Donc voilà, ça c'est les 8 dimensions des soins qu'on parle souvent. Et la dernière chose, c'est que ce n'est pas la perception de la santé, le PROM, le Patient Reported Outcome Measures. Ces 2 mesures qui sont rapportées par les patients. On demande aux patients, mais les PROM ou les PRO, c'est par rapport à la santé de la personne. Donc, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, ou par rapport à la douleur, ou par rapport aux symptômes de la maladie, par rapport à sa qualité de vie. Donc, c'est ce que la personne ressent. Alors que les expériences de soins, donc on demande comment ça s'est passé, ses interactions avec le système de santé. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas forcément simple et qu'on a essayé d'expliciter comme on a pu dans le policy brief. Donc dans une deuxième section du policy brief, comme je vous ai dit au départ, là, pour notre deuxième objectif, là, d'expliquer pourquoi c'est utile ces mesures. Donc on a distingué les 3 niveaux organisationnels. Donc au niveau micro, donc ces mesures peuvent être utilisées donc au niveau du patient pour donner un feedback en temps réel pratiquement au médecin. Donc il y a dans certaines cliniques, par exemple, ils ont une petite tablette où le patient répond avant son rendez-vous à 3 questions. Par exemple, est-ce que vous avez eu des problèmes d'accès à la pharmacie ou de transmission d'informations, par exemple. Et donc ça peut permettre d'identifier tout de suite les problèmes que la personne peut rencontrer par le médecin qui le voit ensuite. Et ça peut aussi aider à la communication entre le patient et son médecin, par exemple. Mais c'est encore peu utilisé en Suisse. Je ne connais pas de structure qui utilise ça. Au niveau méso, donc au niveau des organisations, donc les données d'expérience des patients sont agrégées au niveau donc soit d'un prestataire, par exemple un cabinet, soit au niveau d'un hôpital, soit au niveau d'une institution qui peut être sur plusieurs sites. Et là, l'objectif est d'identifier les domaines d'expérience de soins qui sont moins bien évalués pour mettre en place des mesures d'amélioration. On peut aussi utiliser ces mesures pour faire un benchmark ou comparer différents prestataires. Et on peut aussi publier, par exemple, ces informations sur des sites Internet qui sont à disposition des ce qu'on appelle consommateurs ou des patients potentiels qui veulent peut-être voir où est-ce qu'ils veulent se faire soigner, donc à l'hôpital. En Suisse, ça se fait pas trop. Alors, il y a l'ANQ qui publie les données de ces enquêtes sur leur site, mais je sais pas à quel point c'est vraiment consulté par les patients.
En Angleterre, ils ont depuis longtemps essayé d'avoir un groupe de consommateurs de santé qui est assez puissant et d'être le plus transparent possible sur ces indicateurs, que ce soit d'expérience ou que ce soit de résultats de santé pour les indicateurs et à destination des patients et des consommateurs. Et finalement, au niveau macro, donc ces données peuvent être agrégées à un niveau régional ou national, alors là, pour évaluer en effet la performance du système de santé de manière plus globale, éventuellement de se comparer de manière internationale, c'est ce que fait notamment l'OCDE avec ces indicateurs de performance. Et dans certains pays, c'est aussi utilisé, par exemple, pour déterminer les remboursements, ce qu'on appelle value-based care, ou si c'est pour faire des contrats de prestations. C'est notamment utilisé en Belgique. Donc, dans le policy brief, on a aussi à chaque fois essayé de mettre des exemples concrets d'application de ces mesures, de ce qu'on fait d'autres pays, pour illustrer le point qu'on veut faire. On a aussi regardé dans la littérature, ce que Sarah disait là, le evidence-based, ou plutôt evidence-informed, de voir ce qu'on a. Alors, pour les expériences de patients, alors on a des revues systématiques qui ont regardé à la publication de la validité, de la fiabilité des mesures d'expérience, et ces mesures sont assez limitées, en tout cas dans la publication de ce qui se fait dans la littérature. Ça, c'est une limite. Quelques revues aussi qui ont regardé quelles étaient les preuves d'efficacité de ces mesures pour, en effet, améliorer les soins, que ce soit donc pour montrer le lien entre mesurer les expériences et, en effet, les soins qui se sont améliorés ensuite. Donc ça, les preuves, pour l'instant, sont assez limitées. Donc, on a surtout, en fait, des exemples de ce qu'on fait, des best practices, comme a dit Sarah tout à l'heure. Et par contre, on a identifié 3 revues qui ont regardé le lien entre des meilleures expériences de soins et des meilleurs résultats de santé. Donc, 3 revues qui montrent qu'il y a un lien. Donc, c'est quand même quelque chose d'important et qu'il faudrait s'assurer que les expériences de soins des patients soient les plus positives possibles. Donc, on en vient maintenant, donc ça c'est le contexte qu'on a mis dans le policy brief, et le challenge qu'on a essayé d'adresser dans notre policy brief, c'est par rapport au cancer. Donc, comme vous savez, il y a un fardeau du cancer, que ce soit la morbidité ou de la mortalité. Ici, on voit, ça c'est les chiffres de 2017 sur les principales causes de décès. On voit que là, c'est les tumeurs malignes, c'est le jaune orangé. Ici, on voit qu'entre les 45 et 85 ans, c'est la majorité des causes de décès, en tout cas jusqu'à 2019, on verra pour 2020. Et le cancer a aussi un impact émotionnel, social et financier sur les personnes qui sont atteintes et sur leurs proches. Donc, pour nous, c'est un domaine où c'est très important que les soins répondent aux besoins des patients et de leurs proches. Mais en Suisse, on n'a pas de données sur ce point-là, sur ce que les patients pensent des soins oncologiques. On a des données sur l'efficacité des traitements ou sur le taux de survival, le survival rate, donc combien de gens survivent au cancer après à 5 ans, 10 ans, mais on n'a pas de données sur ces expériences de patients, ce que les patients pensent de leurs soins. Ce qui nous amène à proposer 2 recommandations principales dans notre policy brief. La première recommandation, c'est de faire un position statement sur l'importance et l'utilité des expériences de soins des personnes atteintes de cancer. Donc, ce genre de papier donc est au niveau awareness et understanding, donc pour en fait mettre sur papier, voilà, pourquoi c'est utile ces mesures. Donc, ce statement pourrait fournir des lignes directrices ou à des futures initiatives sur cette problématique et pourrait promouvoir des développements similaires pour d'autres maladies chroniques. Et dans le policy brief, on a mis des exemples de position statements qui ont été faits notamment au Canada pour les patient reported outcome measures, par exemple. La deuxième recommandation,
c'est voilà, quelles sont les options en Suisse pour recueillir les expériences de soins des personnes atteintes de cancer au niveau national. Donc, on a identifié 2 options qui peuvent être potentiellement implémentées en Suisse avec des exemples de ce qui a été fait dans d'autres pays. Donc, la première option, donc, c'est faire une enquête nationale sur les patients atteints de cancer avec donc soit utiliser le questionnaire que nous avons développé qui est spécifique aux patients atteints de cancer, ou alors d'utiliser un questionnaire qui est en cours de validation par le CDE qui s'appelle Paris. Donc c'est un questionnaire qui récolte des expériences et des résultats en fait auprès de patients atteints de maladies chroniques, donc de manière plus générale. Et donc, dans les exemples, on a montré en Angleterre, ils font des enquêtes nationales dans le domaine spécifique de l'oncologie depuis les années 2010, chaque année. Donc ça, c'est un exemple en Angleterre de best practice. Et aux États-Unis aussi, avec le projet CAPS, il y en a un qui est directement aussi pour les patients oncologiques. La deuxième option, c'est de passer par les registres de cancer. Donc, où les données seraient récoltées et stockées dans les registres, ou même à côté des données cliniques qui sont déjà récoltées actuellement. Ça, c'est une option qui a été choisie notamment en Suède, où ils ont beaucoup de registres et un certain nombre, je crois, 40% récoltent aussi des données sur les expériences des patients, en plus des données de outcome. Et on a aussi un exemple en Australie, j'ai identifié un exemple où on voit bien ici comment ça fonctionne. Donc on a ce registre d'un type de cancer qui récolte d'un côté les données des patients, que ce soit au niveau où ils récoltaient des données sur les résultats, donc les outcomes, et sur les expériences. Et en même temps, ce registre reçoit les données cliniques des hôpitaux. Et ensuite, le registre fait une analyse de ces 2 types de données pour après faire des rapports de qualité des soins qui ensuite envoient aux hôpitaux participants. Donc, on a ensuite regardé ce que la littérature disait sur quels sont les facilitateurs et barrières à l'implémentation de la mesure de ces expériences de soins. Alors, il y a eu un rapport récent en Belgique, un grand rapport sur ces facilitateurs. Donc, dans le policy brief, on a toute une liste au niveau micro, méso et macro. Je vais pas vous faire toute la liste ici, mais je vais peut-être souligner quelques facilitateurs au niveau méso et macro qui ont été identifiés dans ce rapport. C'est notamment d'avoir une culture de soins centrée sur les patients qui est soutenue par les gestionnaires et par la politique, d'avoir une prise de conscience de la valeur des mesures rapportées par les patients, que les patients participent à toutes les étapes de l'implémentation de ces mesures et d'avoir évidemment suffisamment de ressources financières. Et au niveau des barrières, alors celles qui sont souvent citées, c'est des préoccupations relatives à la vie privée et à l'éthique, le manque de disponibilité de coûts des ressources humaines et le manque d'infrastructures informatiques. Et en Suisse, on a en plus le système fédéraliste qui complique un peu les choses, les 3 langues nationales et un système de financement public et privé assez complexe. Alors voilà, donc ça c'était le policy brief que nous avons rédigé et que nous avons envoyé aux stakeholders que nous avons rencontrés pour faire ce que Sarah vous a présenté tout à l'heure, le stakeholder dialogue. Donc l'objectif du dialogue, c'était de discuter des 2 recommandations que nous avons mis dans le policy brief et de sélectionner parmi les nombreux facilitateurs et barrières lesquels étaient les plus importants selon les stakeholders présents en Suisse ou au contexte suisse. Donc, on s'est rencontrés en début novembre sur Zoom, une après-midi. On avait 11 participants. Donc, parmi ces participants, on avait 3 patients, on avait plusieurs représentants des soins infirmiers, on avait des oncologues, on avait une ou 2 personnes de l'évaluation de la qualité, donc une personne de l'ANK, une personne de l'hôpital de Zurich. Et puis, l'oncologue qui a participé siège aussi au registre des cancers. Et donc, on était
4 organisatrices, donc Isabelle, moi, Sarah, qui était la modératrice de la session Zoom, et puis on avait aussi une stagiaire du Swiss Learning Health System pour s'occuper de tous les côtés informatiques et techniques. Donc, comment on s'est organisé, c'est qu'on avait une séance plénière, et ensuite on a divisé les stakeholders en 2 groupes, où ils ont discuté donc en 3 sessions les différentes recommandations et les facilitateurs, et ensuite on se réunissait pour confronter ce que les personnes ont discuté dans les groupes individuels. Donc, très brièvement, par rapport à la recommandation 1 le position statement, donc il y a eu un consensus auprès de tous les stakeholders qui disaient qu'en effet c'était très important, ce serait très utile de faire ce position statement parce que ça répond à 3 objectifs, donc ça pourrait faire avancer l'importance de l'expérience des patients. Ça peut clarifier le concept d'expérience, ce que ça veut dire par rapport aussi que ce n'est pas des prompts, ce n'est pas des outcomes, et ça pourrait aussi expliciter les différents intérêts des stakeholders dans ce genre de mesures. Par contre, ils ont aussi souligné voilà, des points clarifiés pour ce position statement, qu'il faut bien réfléchir à quel public on vise, le contenu, le format de ce position statement et quel exactement serait son objectif. Il faudrait que ce soit un appel à action, quelque chose qui essaie de faire bouger les choses. Et par contre, on n'avait pas de consensus au niveau du leadership. Certaines personnes pensaient que ça devait venir des organisations des patients, donc des patients eux-mêmes, alors que d'autres personnes pensaient que les organisations professionnelles pouvaient aussi s'associer à cet appel, à ce position statement. Par rapport à la recommandation 2, donc c'était discuter des différentes options qu'on proposait pour collecter ces mesures au niveau national. Donc les stakeholders, ils ont discuté des avantages et des désavantages des 2 questionnaires que nous avons évoqués, en disant qu'il y avait aussi une possibilité de combiner peut-être des questions de chacun pour arriver avec des indicateurs qui pourraient être utilisés pour comparer la performance de la Suisse par rapport à d'autres pays étrangers. Au niveau de la deuxième option des registres de cancer, alors là, on a aussi observé un manque de consensus des stakeholders sur l'importance et les bénéfices d'intégrer les expériences de soins versus les résultats, les prompts. Donc, on n'est pas arrivé à une conclusion par rapport à ça. Il restait aussi, les personnes ont parlé des incertitudes liées à des aspects techniques, la charge de travail, mais aussi les enjeux liés au cadre légal, à la protection des données, à la pseudo-anonymisation. Pour finir, les dernières sessions avec les stakeholders, donc c'était de regarder les facilitateurs et barrières et sélectionner ceux qui étaient les plus importants selon ces personnes. Donc, au niveau des facilitateurs, donc au niveau du patient, ce qui était important pour les personnes, c'est que les questions soient simples, spécifiques, judicieuses, en anglais, meaningful, voilà, et que le questionnaire soit bref, qu'il soit bien adapté au niveau de littératie des personnes qui répondent et qu'on implique les patients. Et au niveau national, un facilitateur, ce serait les solutions de santé électronique pour simplifier ces mesures et avec un objectif clair d'utilisation des résultats. Au niveau des barrières, au niveau du patient, alors on se préoccupe les préoccupations concernant la confidentialité, la sécurité des informations personnelles qui est une barrière. Et au niveau national, alors les obstacles financiers toujours, difficulté à adopter une norme et un système de mesures commun à toute la Suisse et des problèmes liés à la base juridique. Donc, on arrive à ma dernière diapo. Donc, les points clés de notre policy brief, c'est-à-dire que c'est important de recueillir ces expériences de soins des personnes pour évaluer la qualité des soins et pour voir si ces soins répondent aux besoins des patients. Avec 2 recommandations assez concrètes de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses avec ces position statements et ces propositions de collecte des données au niveau national, avec l'identification de facilitateurs et de barrières à cette deuxième recommandation de collecte des données. Une chose aussi que ces stakeholders nous ont dit, c'est que malgré tous nos efforts de faire le policy brief de manière simple, claire et synthétique, ils trouvaient que c'était encore trop académique, avec trop de jargon scientifique. Donc, on arrivait à la conclusion qu'on allait travailler sur ce qu'on appelle une lay policy brief, donc avec Christine Bienvenue, qui est une des patientes en fait qui va participer à la rédaction de cette version de brief. Donc, ce serait
une version plus courte qui serait rédigée en français et ensuite traduite en allemand pour présenter donc les résultats, les messages du policy brief de manière donc simple, concise, qui peut être comprise par tout le monde, même des personnes hors du contexte académique. Alors, je vous ai mis ici le lien pour accéder à notre policy brief et le stakeholder dialogue sur le site du Swiss Learning Health System. Merci. Merci beaucoup Chantal. Merci beaucoup Chantal et merci beaucoup Sarah pour ces deux présentations qui se complètent bien. Je laisse peut-être la parole à vos questions, soit sur le Swiss Learning Health System. Dans le chat, il y a une question de Antje Roche qui dit How does this compare with NICE in the UK? This, I suppose it's relating to the Swiss Learning Health System. So maybe Sarah, you want to answer this question and then we can go to other questions? Yes, I can try to respond to that with my thoughts on this. Indeed, I mean, there are similarities with the NICE in the UK, I agree with that, and maybe that's my experience. I feel it's more sort of the provision of guidelines or guidance, and whereas in the Swiss Learning Health System, we're focusing a little bit more also on the interaction with stakeholders afterwards. I know that NICE has stakeholders involved while developing their guidance. They have consultation phases, but I think part of the Swiss Learning Health System is trying to get a step further and be also part of a potential change that is taking place, whereas NICE, also because it's funded through the government, has a bit more of a neutral role. But maybe you have your own thoughts on this. I would be curious. Antje, do you want to answer to that, or does somebody else want to answer or complement? Yes, so thank you very much for your response. Yes, I think I agree with your response. I think that NICE would say that they involve stakeholders right from the word go, when they develop their guidelines. But I can see what you're saying about sort of involving them more at the implementation stage as well. So I think that's very good news, I think, for Switzerland. And yeah, thank you very much. That clarifies my question. Do you have any links then with NICE or other such organizations on an international basis? So with NICE themselves, not. We have a lot of links with the European Observatory. And we work with, so in the University of Michigan has sort of an own department on learning health system. We work with them, but they have a little bit of a different approach to learning health systems. And we try to connect, and we're also connecting with the McMaster Forum that in Canada that has done a lot on policy briefs and stakeholder dialogue. So we're trying to connect with those. Something I have maybe not mentioned sufficiently is that the SLHS is very diverse. So we have people that come really from medicine, public health, but we also have lawyers in the program that look more at the ethical perspectives. So we're also pretty broad when it comes to the topics and the policy briefs we're writing. Thank you very much, Sarah and Antje. Does somebody else have a question? Yes, I have a question, Marianne. So I wanted to ask both of you about your experience on the use of such policy briefs by the stakeholders. Do you have any experience of one policy brief which has had an impact on practices or policies? So as I said, this can, of course, we know take some time, and we also have to acknowledge that most of the policy briefs were actually developed in the last, I want to say last year and then last 2 years, so it took a while. Where it had, let's say, a little bit of an impact was that one that is a little bit further away, this was on spiritual care in the canton of Zurich. So sometimes we try to start little and say we need to make sure that is
when we start, that we first try if it's going to work and maybe leverage it at a later stage. This was about spiritual care and providing guidance to, let's say, lawyers at the hospitals as well as practitioners. And based on this policy brief, they came up with guidelines for the hospital that they now want to implement also in Lucerne, in the canton of Lucerne. This was a rather small project. We know of cases where policy briefs have been forwarded to other organizations. So we had one where it was about digitalization and general practice and family practice in Switzerland, where there was an effort to really use this policy brief, and stakeholders have used it to engage with the FMH, for example, in a discussion on the topic, and have moved forward here. So the people think this is a good document to also start the conversation and to move further. But we're still evaluating, as I said. Most of the things have started really just the last year or last 2 years. But it is often seen as something useful to start a conversation. Just to finish with that, and sorry, Chantal, maybe just to say that, yeah, there is the use, but also were you mandated sometimes for doing some policy briefs? And just to, as an end, thank you for the presentation, which were both very interesting. Thank you. So we have worked, for example, with the BAG together with the Federal Office of Public Health. We have worked with them on, they had this research program on interprofessionality. And based on that, we have developed 4 policy briefs, for example, because based on all the research findings, they were looking for something that would sort of summarize all the research findings and come up with clear recommendations. And here we also conducted stakeholder dialogues but what I want to highlight here is that this was more sort of a consultation again on the policy briefs. So whether the recommendations mentioned in the policy briefs are actually reflecting also the reality of practitioners and people involved. And they are now available also at the website of the Federal Office of Public Health. This is one example where we have been sort of mandated to do that. Thank you very much. Is there another question? Yes, Muriel? Yes, thank you very much, both of you, for these very nice presentations. Question to Chantal. You mentioned the cancer registry in your presentation as potentially a stakeholder to collect data on patient reported experiences, and the current legal basis that is in place in Switzerland is extremely well defined and wouldn't allow for such additional data to be collected by the cancer registry. Of course, the cancer registry have a central role in collecting data from multiple institutions and stakeholders for a given region. So there is this comprehensive identification of cancer cases at the cantonal level, which is, I think, a very important information to have access to, even if, of course, we need to follow all the legal rule of privacy protection and data protection. However, I was thinking when listening to you that maybe an adaptation of the ordinance at the federal level, at the regulatory level, integrating the possibility to collect such information could be a nice way to have a broad coverage of this important topic. What do you think about that? Yes, thank you for the question. Indeed, it's now the way the registries are organized in the ordinance. I don't think we're allowed to contact the patients to collect these type of patient-reported data. But it could potentially be modified based on what other countries have done. And then we actually, one of the stakeholders was Jakob Basvig, and he didn't see that many problems. He said, oh, yeah, I think we can do it. I mean, if you want to, you can change things. I don't know. I think it would be a long process, but I think what we did in the policy brief is
saying that this is an option that has many barriers for now in Switzerland, but it's something that could be considered if we want to move forward in that direction. I just have to say that this issue was specifically talked about with the PASFEC, but no, he didn't see so many problems. So we had somebody from the cancer registry as a stakeholder. Yeah. Yeah, I mean, yeah, so we interact regularly with Jakob PASFEC within the NICER Foundation, but practically we see it, you know, on the daily work of the registry. It wouldn't be that easy to implement. We highlighted that, yeah, we highlighted it because we know that it's not easy to implement this in the daily practice now currently. So, but that's what came up. Is there any other question from somebody else? Please unmute so we can see you. Write it in the chat. I would be happy to still pose a question unless someone else wants to go, because I've already had a go. Just go ahead, Antje. Okay, thanks. So I was actually involved in a policy brief for the COVID-19 Swiss task force on mental health impact of COVID on professionals, healthcare professionals, and so this was published on the task force website in June last year, and I've been struck by the absence of any reaction to this policy brief, and I just wondered if you had any advice about, you know, how to what to do after the policy brief has been published. So presumably, again, the answer will be about implementing stakeholders, and yeah, I was just curious to hear if you have any advice on this, and also perhaps whose responsibility is it? Because in this case, you know, we wrote it, but is it our responsibility now to take it forward, or whose responsibility would it be? Is it you know, that's also perhaps linked to my question. Thank you. Yeah. So thank you for the question. I have to admit, I still think the same about the COVID-19, the policy briefs, because it feels they are picked up by the federal office. Like right now, the measures we're seeing, they have been based, I guess, on the latest policy brief that has been done by the economics group. So what we do in the SLHS is, I mean, because we're still growing, is that the responsibility still lies a bit with our partners to distribute it within their network. Because I think, as you know, the easiest is word of mouth. You know the people who are relevant, and then who can take it somewhere else and use it, as I said, as a conversation starter. We now try, we haven't done this so much in the first phase, but this is now the plan for a second phase, that we really try to reach out a little bit more, actively advertise it, so to say, whether it's LinkedIn or because we see the moment you put it on LinkedIn, you see that on our website people are clicking on it. I mean, as easy as it sounds, but right now we have done it more through the personal network of our partners. Which also helps us then as SLHS. So we do part of the moderation and facilitation, and we then come in as a bit more of a neutral role, of course, then. So they don't perceive, because I'm not an expert on cancer care, but would be different if Isabel does that. But indeed, I think it's a little bit as everywhere, like you have to do a bit the dirty work. And as I said, I was thinking the same about the policy brief from the task force. I feel that they are put on the website and then little happens around it. I don't even know if there are options to comment on it below it, which would engage people. So yeah, I hope this helps a little bit. Ok, merci. Pedro, tu as une question? Ah non, je vois tout d'un coup apparaître sur l'écran. Non, c'était. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Yes, I might have one again. This seems quite a busy work to do such summary work, in fact, because doing 20 pages is easier than doing in only 8, with a high concentration of information in it.
Do you give any support to in the Swiss Learning system? Do you give any support to people who would like to engage in such a work? Yes, that what we definitely do. Also here, given that lessons learned, we're currently evaluating all the experience of the first funding phase, and by summer we should have more rigorous guidelines. That might help a bit more. Right now, in the beginning, we have been a bit flexible because it was a bit learning by doing as well for us. But now that we're collecting all the experiences, by mid this summer this year, we should have also pretty clear guidelines on how we recommend to write a policy brief. Also, maybe I can use this as an opportunity. The Journal Public Health Reviews is now going to focus also on policy briefs. So if you're interested to submit something, think also about the policy brief as a potential outline or document version that you could submit to the Journal. Public Health Reviews was just acquired by the Swiss School of Public Health, and that could be an interesting outlet. Thank you. Merci beaucoup. Je vois que Muriel, tu as relevé la main. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, pardon, j'ai oublié d'enlever ma main. Ah, pardon. Alors, on va, s'il n'y a pas de questions urgentes, c'est 12h10, on va arrêter là. Merci encore beaucoup, Sarah, pour la présentation. Chantal aussi. On voit que c'est déjà pas facile de faire un policy brief, de l'écrire, de rédiger, mais ça suffit pas. Il faut après trouver des moyens de diffuser ça plus activement, puis après de le mettre en œuvre, arrive à trouver des moyens pour mettre en œuvre toutes ces informations. Alors, on espère qu'il y aura des bonnes suites au policy brief du Swiss Learning System, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi et à bientôt.